Bom, mudamos do IA para a Biotech agora. E eu queria chamar, por favor, colocar o painel aí, Leandro. Ok. Queria chamar esse painel Tendências, Emergentes, Inovação em Biotecnologia Alimentar. Queria chamar o Avi Spiegelman. Por favor, Avi. Thank you, Avi. Associate Professor and Academy Head of Carado, Foodtech Innovation, Technion, Israel. Viviane Souza, Director Food and Beverage Latam. Alexandre Bastos, Head Front-End Innovation de Valdan, e também Head of Lista Food, em São Francisco. E vai compartilhar a Letícia Alonso, juntamente com a Viviane, da Novonesis, que vai entrar online. Okay, Avi, first, thank you very much. Let me tell you one thing here. Avi was scheduled to arrive yesterday, have a rest, or 2 days before, right? 2 days before, have a good rest, and then participate in the whole event. But Iberia canceled the trip, not postpone or 1 or 2 hours, they just canceled the flight, and we have to do that. So I know the effort you are doing. Thank you very much for that. It's a pleasure to have you here. And I will start with you then to discuss these trends in biotech and in everything you are doing and taking on, and then afterwards I will pass to the others. Thank you. Thank you very much, Paulo, for inviting me. It's really a pleasure to be here, despite the fact that indeed it was an interesting flight, let's say it like that. When we are talking about food and biotechnology, it's a topic that has been evolving for many, many years. And in the past, when we were talking about food biotech, and I come from the faculty of biotechnology and food engineering, so it has been a while when people already understood that biotechnology and food engineering are closely related. So it was a relatively simple task. You have small molecules, you produce them by microorganisms. The purification is relatively achievable, and the life is quite good, and that's the aim. But when we are talking about food tech biotechnology now, it's a different world. We are thinking a lot about precision fermentation. We are thinking about specialty ingredients, and that's quite a different story. And in the past several dozens of years, there was a significant increase in the development of the biological systems themselves. So the microorganisms can develop and produce a substantial amount of ingredients that are highly relevant to food. And we can think about ingredients like proteins, which is of course the first things that people think about now, but can also think about ingredients like pigments, like health promoting compounds, everything. And when we are talking about that ideas, we need to think and keep in mind, and that's one of my main points here, is that it's not enough to develop the biological machinery itself. We need to integrate and develop the complete system that also includes the downstream processing.
because without them, you don't have a product. And when we are talking about food, we need to keep in mind that food is not pharma. So we cannot produce ingredients with complicated downstream processing, which will make the product practically impossible for the food industry. And therefore, the integration with the downstream processing should start from the beginning. And I can even say that you should think about the downstream processing from the start. Maybe you need to adapt your biological machinery to simplify the downstream processing and not necessarily to maximize the ingredient content in this specific machinery. Because this can be the difference between a success as a product and a success as publication, which is great for me as a professor in the university, not necessarily so great for the industry. Another thing that we should keep in mind that in many cases we are talking about environmental advantage, so that the new biotechnology-based systems are aimed to provide an environmental advantage. But then we should completely close the loop in terms of the calculation of is there really a specific environmental advantage, but because again, in many cases, the extraction and the downstream will reduce the environmental benefit. And in relation to those advancements, there were also a lot of work that has been done in terms of novel extraction methods. In many cases, when we are talking about production of ingredients, you have the need to do some extraction, you have the need to have some solvents, and there are thousands of applications on ionic liquids and DES and many other solutions, which are great, but at the end, again, in many cases, the possibility to use those fancy extraction methods does not realize in real world because they are not so easy to separate. So one of the biggest advantage of many solvents is that they are volatile. Their volatility is the downside, but it's also the upside because then you can recycle them. And if you cannot recycle the ionic liquids, then you are a problem. Then you are in a problem. They become quite useless because they will be extremely expensive. And that brings me to another point when we are talking a lot about cultivated meat. So again, cultivated meat, great topic, great potential advancement when we are thinking about environmental impact, when we are thinking about social aspects. But at the end, we are still challenged there. There is a significant bottleneck in the downstream because we have the medium. The medium is very expensive. And if you cannot recycle the medium, the final product will be extremely expensive. And there are startups and companies working in this field, but their focus is on those aspects, which is great, but it is still not an integrated understanding of everything together. And those are significant bottlenecks. So we should keep those bottlenecks in mind when we're thinking about biotech and the food industry. Another point we should keep in mind is the AI. We have been talking about AI for the whole day. AI could be an amazing assistance with those technologies, and we are talking about fermentation. It can be great. AI especially can be great
when we have an unavoidable variability. And when we are thinking about the future of fermentation, of advanced fermentation, at the end, the Holy Grail, you would not like the fermentation to be based on purified components, on purified nitrogen sources, on purified carbon sources. You would like that it to be grown on side streams, on agri-side streams. That will bring tons of variability, tons of problems that somehow you will need to deal with. And AI can be a great tool for assisting in adapting the processes to the variability that will bring unconventional sources of ingredients. But in order to have those AI tools to be successful, you need good data. And currently, we don't have enough data, and the data that we have is fragmented. And for AI really to help us jump another level in process control, we will need better and more data. So those are the main things that I see in mind as challenges that we need to adapt, but at the end, it's all about convergence. Converging the biological machine with the downstream processing, adopting the microbial systems already to the advanced, to simple or advanced downstream processes, and then there is really a chance to make a significant difference in the field. Very, very interesting. I have one question before you pass to what today at Technion in your biotech lab or tech center. What are you doing in terms of research, in terms of biotech, please? Okay, so I have two hats. I'm a professor, and then I do research, fundamental research, focused on the downstream, on functionalization of protein ingredients. Some of them are fermentation based, also on extraction, which is very interesting, but I do not usually, and I say it frankly, do not do the complete integration that I see in mind. Because at the end, I need to go deep to a very specific question, and I need to understand it, and that's how I build my career. Not necessarily to develop a product. On the other hand, as part of the Foodtech Innovation Center, we provide startups, including a lot of startups in the biotech field, with access to a lot of downstream processing, and we are now strongly increasing our capabilities within this. So we have just purchased a new ultrasound system, pulsed electric fields, different milling technologies, all highly relevant to allow the companies to test the optimal method for their specific downstream needs. Very interesting. We should continue our conversation afterwards. Thank you. Now, Viviane, eu vou pedir para o pessoal conectar a Letícia. Agora, a Letícia vai entrar, só um minutinho que ela vai... Oi, Letícia. Hello. Hello. Hello, can you hear me? Very fine. You can hear me? Yes. Oh, I thank do. you very much. Now you and Viviane will be sharing your minutes to discuss what you're doing. Thank you very much, Letícia. Viviane, please. Ok. Eu vou continuar em português, tudo bem? Depois acho que a gente vai trazer o slide daqui a pouco, né? A apresentação de Letícia. Tá.
Bom, pessoal, o meu papel hoje aqui é fazer uma breve introdução ao tema. Então, a Letícia, ela está falando da Dinamarca, bem tarde da noite, né, para ela já, mas realmente é especialista que vai trazer para nós. Não é tanto sobre as tendências biotecnológicas, mas como as tendências biotecnológicas estão nos movendo, né, como empresa de biotecnologia. E, reforçando um pouco mais, a Novanesses tem a microbiologia no seu DNA e no seu coração, como já ouvimos aqui de manhã. E a verdade, quando eu penso em tudo isso, né, eu falo, gente, há bilhões de anos, essas transformações já estão acontecendo a partir do que são muito pequenos, porém muito fortes, né, que são os micro-organismos, quando eles produzem as enzimas, produzem as proteínas funcionais, né, e dessa forma transformam aí as vidas ou seja, transformam os seres vivos, né? Isso vem acontecendo há bilhões de anos. E quando pensamos agora num posicionamento, aqui o nosso posicionamento é trazer para vocês não somente como estudos preditivos nos influenciam, mas também como a inteligência artificial tem nos apoiado para que a gente siga a nossa visão, que é impactar o mundo e com certeza é trazer soluções, né, para os diferentes segmentos. E acreditamos que aqui, sob um ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento, a inteligência artificial, ela, como já ouvimos muito hoje, ela é um acelerador definitivamente, né? E ela acelera, principalmente na pesquisa e desenvolvimento, a criação de hipóteses, né? Uma maior eficiência na seleção dessas soluções também, permitindo que a gente faça melhores escolhas. Acreditamos também que a inteligência artificial, e como também ouvimos muito, ela não substituirá os cientistas, né? Ao contrário, ela está aqui como um apoio, e também, especialmente na combinação desse conhecimento profundo, né, biológico, e também dos dados confiáveis, né? Acho que esse foi um tema também que nós ouvimos bastante hoje. E, com isso, eu passo, então, a palavra para a Letícia, que quem vai trazer para nós e vai falar sobre o uso desses estudos, a inteligência artificial, para essas tendências. Ok, obrigado. Letícia, you can upload. Yes, yes, please. Maybe you can start from your first slide and then fourth slide. Yeah. Okay. Yeah. No problem. Let me see. Here we are. Here, I hope you can all see the screen. Yes, thank you. Yeah, perfect. Yes, well, thank you very much for giving me the opportunity of joining you. I hope you're having a very engaging session, and I am actually very sad that I cannot join you. My name is Leticia Alonso. I'm originally from Spain. I am leading the Food and Beverages Biosolutions digital group in applied research in Novanesses. And yeah, as Viviane said, what I want to talk a little bit today is about this trend, right? The use of AI and in how we see AI as a trend in biotechnology. And we see it as a way of amplifying innovation. Our purpose in Novanesses is very simple. We want to better the world with biology. And now we are entering this new phase, this new era where we aim at amplifying it with AI. So we, as it was said before as well, we really believe in turning biology from discovery of ingredients into a machinery, into a system for food design.
What is happening is that traditionally innovation has been based on trial and error. So a lot of trial and error experimentation, slow experiments, knowledge being very siloed, and meaning that the learning cycles would take a long time. And now we are really moving into the design era where we simulate before doing experiments. We share data globally, and therefore we also learn a lot faster. And that is all, this shift is really based on enabled by AI. And it's allowing us to run from really siloed experiments to building this, what we call global learning systems. But of course, this AI is not just about models or agents. It has 4 key components that, as you can see on the left, we are starting with biology. Then it relies on data and knowledge, and that is one of the key challenges. Of course, then the other aspect is AI, building the predictive models and building the agents and so on. But finally, all this is grouped by the humans and the upskilling that we all need to leverage the value of AI. And it's both upskilling and adoption, learning to use the tools and making them part of our day-to-day. So there are real challenges, and I mentioned those over here as well. One of the big challenges is ensuring that we have a standardized ecosystem of infrastructure technologies, having data that is usable, that is accessible, that it has the right quality to be used, streamlining business processes. Also, as Viviane said, it's not the intention to at all to replace the people, but the role of the people changes, because now data has to be seen as an asset, as a standalone asset for the benefit of all. So feeling comfortable around sharing data with others and becoming an orchestrator of digital experiments is new things that the people need to learn. And finally, of course, using AI responsibly. What are we doing in Novonesis to address this challenge? That's what I want to show you some examples on. I want to tell you a little bit about our digital operating model. Then also, what is it that we are doing with AI for knowledge mining? How we are applying classical AI for our accelerated product development, and then finally, how are we providing the next level of customer digital services. And starting from the foundation, our global digital operating model, we believe in a federated governance, and that also means that we clearly separate ownership of central platforms and ownership of business-specific applications. And myself, my team, we are one of these line of business digital teams supporting food and beverages. That means that having this clear separation between ownership of platforms and business-specific applications allows us to have a scalability of the systems while still giving us the flexibility and autonomy on the local hubs. Basically, the key idea is that we share code, we share data, we share knowledge, but we balance between centralization of governance and guidelines and local autonomy to be really
close to the groups of scientists and the communities we help. When moving into the second example, we are a company created out of two very big biotech companies with many years of history. We have a lot of knowledge accumulated, and of course, we want to unlock that knowledge for all of us. And for that, it's not only about using AI to unlock the knowledge, but it's also about helping the people and training the people to be able to do it. And we are having a program that is run by corporate IT, where we aim at training more than 600 employees globally to learn, to become ambassadors and learn how to use AI tools, learn how to use it responsibly, and be the ones that are the local champions to build AI literacy across the company. This also allows us to give a very flexible approach, because the teams then can choose how fast and in where they want to start the adoption journey. The third example is more on classical AI or machine learning, where we aim at using it for accelerating product development. And one example of that is over here, where we want to accelerate our development of prototypes. That's by thanks a lot by automation. Automation, for example, of sample preparation, on plating, cell counting, also facilitating traceability of samples through printed labels and barcoding. And that allows, and then finally also centralization of the data generated, the data capture. And that will allow us to have a fast turnover customer support, also accelerate our innovation pipeline, improve our product quality, because that also means that we can do a lot more experimentation in the same time as in the past, and respond faster to customer needs. Of course, we want to use all that data, and we are using all that data to build predictive models that helps then start the journey again. And finally, one example of customer digital services where we are leveraging digital transformation is our digital service called FetchWatch. Is a service that we provide to our dairy customers that produce yogurt, for example, or cheese. These plants have one of the key risks in this industry is phages. And with FetchWatch, and here you see a little screenshot of how it looks like. It's a tool that the customers can access directly from their own computers. They can send us samples for phage analysis, so we can give them an estimate of or a prediction of the risk of phages. They can easily register the samples that they will send us. They can follow the status, and then we analyze those samples, and we have some algorithms in the background that estimate the phage risk, and they can quickly access the data, and that also helps accelerate any potential customer support needed and allows us to help them in their culture rotation strategies. So with this, I would like to close it here by just a few insights. We see biology is the foundation and AI is an amplifier for that. The industry, I think all of us, we are moving from really experimentation to design systems and thinking end to end about leveraging value.
success is not just about AI models. It really requires the people, and it requires the data and the business processes and platforms around it. Scaling AI is therefore definitely the biggest challenge. I think many people do, and many of us do AI pilots, but productionalizing that is really the challenge. And adoption and upskilling and making these tools part of our integral day-to-day is what will really determine the impact. And with that, I would like to thank you, and you can definitely find me on LinkedIn. And now the floor is open for questions. Thank you very much, Leticia. Very nice. Very, very nice. Okay, we'll move on to Alexandre Bastos. I invite Alexandre because he has a broad view of everything. He's a bright guy, my friend. Alexandre, por favor, nos dá uma visão do que você vê na área de biotecnologias emergentes, em biotecnologia, e a tua experiência com o novo centro que vocês fizeram lá na Suíça, né? Junto com o Biller também. Então, a bola está contigo. Obrigado. Obrigado, Paulo, pela oportunidade, né? Sempre bom estar aqui. Eu me lembro que há 8 anos atrás, né, quando a gente começou a ter as primeiras conversas, e eu fiquei muito feliz de encontrar o Chico, da SP Ventures lá em São Francisco, né, e feliz demais de saber que tinha um herói aqui para começar algo no Brasil, né? E é legal demais ver como tudo está avançando, né? E hoje ver o momento que está acontecendo aqui no Brasil é muito legal sendo brasileiro, né? Então a gente está lá fora já há muito tempo, olhando muita inovação, então é muito legal ver que tem inovação agora saindo daqui, né, do Brasil, e você claramente, né, um cara que, como a gente fala, né, entre nós dois, o cara que puxa a carroça, né? E tem que puxar a carroça muitas vezes, senão as coisas não acontecem, então, né, vai mais um apelido para você aí, né? Já foi chato, insistente e puxador de carroça, né? Então acho que já dá para colocar no seu currículo aí essas coisas, né? Então é legal falar de biotecnologia, e antes disso, né, eu estou liderando, né, a inovação global da Givaudan, Head of Front-End Innovation, estou lá em Zurich, na Suíça, para a Givaudan, na parte de alimento, né? A divisão a gente chama de Taste and Wellbeing, e já há algum tempo trabalhando com os ecossistemas, com startups, com investidores, com operadores, com outras empresas, sabendo que, acima de tudo, para trazer essas inovações para o mercado, você precisa de muitas mãos, né? Não tem como fazer elas acontecerem sozinhos. É legal que o Avi já falou aí bastante sobre downstream, e que é um tema, na verdade, que existe uma necessidade emergente, mas existe poucas soluções. Avi, there are not many solutions out there, right? So, so you have a lot of questions, a lot of needs, but not many solutions. Então, existe essa necessidade. Mas antes de entrar na necessidade, né, sempre quando a gente está falando de alimentos, no geral, e o Ian Roberts, que é o CTO da Bühler, ele falou isso e eu concordei com ele, né, sobre 5 aspectos que a gente tem que sempre ter em mente quando estamos inovando na indústria de alimentos. Primeiro, tem que ser seguro, né, safe, não pode causar, né, dano para, né, o consumidor, e também não pode causar dano para o meio ambiente, então tem que ser sustentável, né? O terceiro elemento que ele apresentou ali para nós é que tem que ser também viável, né, ou affordable, porque senão você não vai ter tanto impacto quanto você esperava, né? E seguindo com isso também nós falávamos a respeito de, nessa questão do alimento também, que no final ele tem que trazer nutrição, então tem que ser nutritious, e também tem que trazer prazer, né? Porque
comida tem tudo a ver com cultura e tudo mais. Então, tem que ser tasteful, delightful. E quando nós pensamos em inovação de alimentos, a gente, tanto para outras plataformas de tecnologia como biotecnologia, a gente sempre vai estar olhando para essas 5 coisas. Safe, sustainable, affordable, nutritious and delightful. E quando pensamos na tecnologia, em biotecnologia, é claro que ela, e já vimos falar aqui em outros painéis, que ela tem um papel em cada uma dessas áreas, né? Mas algumas emergências que eu gostaria de chamar a atenção hoje, né, e são tantas, né, tantas necessidades, tantos trends que temos, mas mais uma vez, eu acho que você pegou o tema, né, de AI e biotechnology, e essas duas coisas são muito emergentes hoje, e a gente sabe que AI está tendo um papel fundamental em biotechnology, como a gente acabou de ver aqui na apresentação da Novonisis. E uma das coisas que eu tenho batalhado bastante, e foi tocada ali levemente, né, pela Novonisis, é o papel de Agentic AI. Então, como que esses agentes, então não é mais só uma questão de sumarização, de consolidação, de apresentação, mas como que você dá autonomia para o AI para tomar decisões, para otimizar o processo, e não só criar um AI, né, um agente, mas realmente ter agentes especializados. Então, o que nós temos visto hoje, né, é essa procura de empresas estarem criando agentes que são especializados em strain engineering, agentes que são treinados no processo de fermentação, agentes que são treinados na parte de downstream, e no final você tem um agente que consolida tudo isso e traz para o pesquisador que está trabalhando com isso, a empresa, para que ele possa ter algum tipo de interação. Então, a Agentic AI, eu creio que é uma das tendências maiores que nós vemos hoje, e a quantidade de empresas trabalhando nisso é muito grande. Um exemplo, e aqui né, a gente pode falar daquilo que é público, creio que muitos já ouviram, né, que peptídeos é uma das grandes apostas aí para o futuro, e uma das grandes dificuldades com peptídeos é a quantidade que tem para um número quase ilimitável de funcionalidades. E para você achar aquele que funcione para aquela funcionalidade, para aquele tipo de processo, para aquele tipo de preferência de consumidor, é terrível e praticamente desumano se você quisesse fazer isso, né, apenas com human capital. E hoje nós estamos trabalhando, né, um exemplo, uma empresa, creio que alguns aqui já ouviram falar, da Nuritas, e eles basicamente utilizam esse agente de descobrimento desses peptídeos, que você dá algum tipo de performance que você espera, e eles conseguem fazer um narrowing down para te dar algumas ideias de peptídeos que depois você tem que ir claramente testar no laboratório. Mas isso tem sido uma inovação muito legal, eles estão com um pipeline muito grande, e para todo tipo de funcionalidade hoje. Já estão com um que trabalha para a parte de criar disposição, a questão muscular, mas estão trabalhando com GLP-1 também, estão trabalhando com preservação de alimentos, estão trabalhando na parte de beauty, e tem todo um pipeline aí acontecendo. E eu creio que essa área, ou problemas como esse, com essa tendência de agentes de inteligência artificial e a combinação de vários agentes, vai ser algo fenomenal. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente tem visto. E falando dessa combinação de agentes, né, um outro dado, e eu recomendo o pessoal de pesquisar, a Microsoft, que, né, claro, investiu na OpenAI, e eles estão entrando de cabeça nesse processo de como que podem ajudar a R&D para fazer esses tipos de, né, trabalho. Então, a gente teve lá com o pessoal da Microsoft, né, algumas semanas atrás, lá na Califórnia, e eles fizeram um pré-lançamento ali do Microsoft Frontier, e vai ser algo muito legal, porque realmente, quando você como pesquisador, e você vê o demo daquilo que eles estão produzindo, é algo fenomenal, né? Justamente, mais uma vez, né, usando agentes que eles estão treinando em especialidades específicas.
A grande questão é como que eu vou poder trazer isso, customizar e criar algo proprietário para mim, porque essa é uma das outras tendências, né? Existe um layer de AI que não vai demorar muito tempo, vai virar um commodity, como o próprio ChatGPT hoje já está aí, o Claude e todos os outros. Mas como você vai ter a estratégia para criar uma propriedade de dados que são somente seus, que não vai para a nuvem, que não vai para a rede, mas você tem a propriedade daqueles dados que foram treinados para aquele expert, e basicamente esse expert, você é o único que tem acesso àquilo. Então essa é uma das outras tendências, como você usar essas plataformas que estão abertas para todos, mas para criar valor que só você pode ter. Então, são alguns dos dados. Talvez uma outra tendência que eu gostaria de destacar, e eu não sei se alguns aqui já ouviram, né, o termo de Physical AI. E o Physical AI, basicamente, é você conectar o que nós entendemos de AI, que está mais na parte do software, mas como ligar o software com o mundo real. Então, está tendo um desenvolvimento muito grande de sensores, para que realmente a máquina esteja interagindo com o mundo externo e possa trazer dados de forma mais online. Então, isso é muito emergente, né? Existem alguns fundos lá na Califórnia que estão começando a estimular esse tipo de inovação, e é algo que está começando ainda, né? E a gente espera acontecer. Indo para a sua pergunta especificamente em Zurique, né? O que nós estamos fazendo lá, e também estamos fazendo alguma coisa lá na Mista, que é o nosso Open Innovation Outpost, né, com outras empresas lá na Califórnia também. E o que nós estamos fazendo, que é uma outra tendência em biotecnologia, mais uma vez, inovadores estão trabalhando com a criação da tecnologia, mas como que as empresas que já estão no value chain, que já têm a capacidade, já têm os assets, como que elas vão conseguir ajudar essas empresas a escalonar e aí trazer o produto no mercado. Inclusive, eu tive, há um mês atrás, com um time da Novonesis, num debate ali em Lausanne, na Suíça, e nós falávamos sobre isso, né? O pessoal tem tecnologia, nós temos o asset e o acesso ao mercado. Como que a gente pode complementar isso para acelerar o desenvolvimento e ir para o mercado? E nesse sentido, a gente criou o Culture Hub, lá na Suíça, junto com o Bühler e também com o Migro, que é um retailer lá na Suíça, e também eles fazem Product Development, Private Label, e nós estamos ali trabalhando, escalonando empresas que, a princípio, eram para Animal Cell Culture, e como esse, digamos que, ambiente está um pouquinho slow, né? Nós hoje estamos trabalhando muito com Plant Cell Culture, porque é a mesma tecnologia, então fomos capazes de pivotar para Plant Cell Culture, então toda essa tendência com cacau, com café, né, como que a gente pode cultivar células de planta ali naquele lugar, e a gente está ajudando startups a escalonar e depois entrar no mercado também. Sensacional. E nós estamos chegando, mas outro dia eu vi no final do ano passado, Alex, um artigo de um professor de UC Davis, que para mim é uma grande referência, que modelou uma nova proteína não existente. Então, quando você fala de peptides, mas também outras moléculas que nós não sabemos no momento de hoje, o que virão, que podem ser ajudadas pela biologia, biotecnologia e AI. Essas definições de novas moléculas que... junto com isso, né, que é um outro problema para resolver, né? Uma questão é a inteligência, e a outra questão é computing power, e que hoje está bastante escasso. Né? A NVIDIA está aí, criou, né, uma plataforma, mas principalmente para desenho de proteínas, né, o processamento é tão grande, o dado é tão grande que você precisa de um high power computing para processar isso, e é uma outra tendência de outras empresas estarem ajudando nessa área também. Ok, maravilhoso painel, uma salva de palmas para todos. E assim terminamos. E vamos tirar a nossa foto, né? Pessoal, põe a Letícia lá, legal? Vamos lá.